హలో స్టూడెంట్స్, ఇంటర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇందులో ఈరోజు సీనియర్ ఇంటర్ బాటనీ సంబంధించి ఫోటోసింథసిస్ కిరణజన్య సంయోగక్రియ అనే చాప్టర్ సంబంధించిన వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ముందుగా మొదటి ప్రశ్న, నేమ్ ద ప్రాసెసెస్ విచ్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా రీజియన్స్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. సో గ్రానా స్ట్రోమాలో ఏ రియాక్షన్ జరుగుతాయి ఇక్కడ అనేది ప్రశ్న. సో ఇన్ గ్రానా లైట్ రియాక్షన్స్, అలాగే ఇన్ స్ట్రోమా డార్క్ రియాక్షన్స్ ఆర్ అక్కర్. సో హరిత రేణులో ఇవి జరుగుతున్నాయి. వేర్ డస్ ద ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అక్కర్, వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్? సో ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇన్ గ్రానా. ఏంటి దాని ప్రత్యేకత అంటే ఆక్సిజన్ ఈజ్ లిబరేట్స్, ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రశ్న, where does the enzyme NADP reductase locates? What is released if the proton gradient breaks down? So NADP reductase an enzyme, it is present in the grana thylakoids and it creates energy to synthesis ATP. Next question, which tissue transports photosynthesis? What experiments prove this? So photosynthesis ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే ఫ్లోయం. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రూవ్ చేసేది గర్డ్లింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఏటీపీ అండ్ NADPH ఆర్ నీడెడ్ టు ఫిక్స్ ఏ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ CO2 ఇన్ C3 ప్లాంట్స్? వేర్ డస్ దిస్ ప్రాసెస్ అక్కర్? సో ఎన్ని ఏటీపీలు NADPHలు ఒక అణువు CO2 స్థాపనకు అవసరం ఉంటే 3 ATPs అండ్ 2 NADPH. సో ఇది రాస్తే ఇట్ గివ్స్ 2 మార్క్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మెన్షన్ ద కాంపోనెంట్స్ of ATP enzyme. What is their location? Which part of the enzyme shows conformational change? ATPase అనే ఎంజైమ్లో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయంటే F0 అండ్ F1 ఉంటాయి. F0 ఈజ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద మెంబ్రెయిన్ అండ్ F1 కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్ట్రోమా నుంచి బయటకు వచ్చి ఉంటుంది. F1 షోస్ కన్ఫర్మేషనల్ చేంజ్, మార్పులు F1లో జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ప్రొడక్ట్స్ డ్రైవ్ కెల్విన్ సైకిల్? వాట్ ప్రాసెస్ రీజనరేట్స్ దెమ్? కెల్విన్ సైకిల్ను డ్రైవ్ చేసేది ఏది అంటే అసిమిలేటరీ పవర్ విచ్ ఫామ్ ఇన్ లైట్ రియాక్షన్స్, ATP NADPH అంటాం. సో లైట్ రియాక్షన్లో జనరేట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ డిజిగ్నేటింగ్ C3 అండ్ C4 పాత్వే ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? సో దీని ఆధారంగా అంటే ఫస్ట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఇన్ C3 ప్లాంట్స్ 3PGA అండ్ ఫస్ట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఇన్ C4 పాత్వే ఈజ్ OAA. Next question, distinguish between action spectrum and absorption spectrum. Action spectrum ante it is a graph showing rate of photosynthesis at different wavelengths. Alage absorption spectrum means it is a graph showing absorption of light at a different wavelength. Next question, of the basic raw materials of photosynthesis, what is reduced and what is oxidized? CO2 is reduced, H2O is oxidized. Next question, define the law of limiting factors proposed by Blackman. The rate of the process is limited by the factor which is present in minimal value. అతి తక్కువ వాల్యూ ఉండే ఫ్యాక్టర్ అనేది మొత్తం ప్రాసెస్ను కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ జోసెఫ్ ప్రిస్లీస్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ద స్టడీ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? He discovered that green plants absorb toxic gases released by breathing animals and released oxygen. Next question, comment on the contribution of Van Niel to the understanding of photosynthesis.
He demonstrated that photosynthesis is a light dependent reaction and oxygen evolved by green plant comes from H2O and not from CO2. సో ఇది చెప్పింది ఎవరు అంటే వాన్ నీల్. Next question. With reference to photosystem, bring out the meaning of the terms antenna and reaction center. Antenna మరియు చర్య కేంద్రాలను నిర్వచించమని అడిగినాడు. సో antenna means all the pigments except chlorophyll A in photosystem. It trap light and send to reaction center. Antenna లైట్ను ట్రాప్ చేస్తుంది, రియాక్షన్ సెంటర్ పంపిస్తుంది. సో రియాక్షన్ సెంటర్ ఈజ్ ఎ chlorophyll A. It converts light energy into chemical energy. Next question. Which is the primary acceptor of CO2 in C3 plants? What is the first stable compound formed in a Kelvin cycle? సో C3 ప్లాంట్స్ అడిగినాడు ఇక్కడ. సో C3 ప్లాంట్స్ అనగానే మనం రాయాల్సింది RUBP అండ్ 3PGA. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the primary acceptor of CO2 in C4 plants? What is the first compound formed as a result of primary carboxylation in the C4 pathway? So C4 plants గురించి అడిగినాడు. C4 plants అంటే మనం రాయాల్సింది PEP అండ్ OAA, పాస్పోయినాల్ పైరువిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆక్సలో అసిటిక్ యాసిడ్. సో సింపుల్గా PEP అండ్ OAA అని చెప్తాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మిత్రులకు షేర్ చేయడం మరొకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.